Good afternoon. Okay. Revision chesara? Okay. Right. Okay. So we'll continue the session. We'll start the session. That we'll discuss చేద్దాం ఈరోజు డిస్కస్ చేద్దాం. వాయిస్ ఆడిబుల్ ఉందామా? ప్రాపర్గా వస్తుందా? Just a second. Yeah. So we'll left with two problems కదా. Question number 4 ఏనా ప్రీవియస్గా మనం మార్క్ చేసినట్టున్నాం కదా ఏమేమి క్వశ్చన్స్ బ్యాలెన్స్ ఉన్నాయనేది. రైట్. 4th క్వశ్చన్ అండ్ 14th వన్. 14th ఏనా? Okay. So 4th question and 14th question. So after completion of this we'll discuss theory. Okay. So let's finish these two questions. Question number 4 and 14. 4 and 14 are similar questions. 4th one is already existing, old syllabus question, 2016 syllabus question, whereas question number 14 is added in 2022 syllabus question, 2022 syllabus. Okay, so first we'll finish the question number 4 and thereafter we'll move to the question number 14. Slight difference unta, difference ento chuddam okkar. Okay, right. So look at the question number 4. Okay, so voice is clear now? Okay, so the following data is available for manufacturing unit. So manufacturing unit edo data undi. Just a second. So number of operators 15, daily working hours 8. So 15 operators unnaru, daily 8 hours work చేస్తున్నారు, and number of days per month 25 days. Standard production per month 300 units. So 300 units is the target given. Standard labor hours per unit 8 hours. So ఒక్క యూనిట్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అంటే వాట్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ లేబర్ టైం గివెన్ మా 8 hours. సో ద టార్గెటెడ్ లేబర్ అవర్స్ ఎంతమ్మా 8 hours. Okay, so the following information was obtained for the November 2015. So the man days lost due to absenteeism. Any days loss ayyarantama 30 man days. Sir, not 30 days. Sir, 30 days absent ayyarante asalu inka month lo undeve 30 days kada ma average ga entire 30 days absent కాదు. అక్కడ ఏమంటున్నాడు మ్యాన్ డేస్ అని అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఇంటూ యావరేజ్గా నెంబర్ ఆఫ్ డేస్. సో దట్ కమ్స్ టు వాట్ మా 30. ఓకే, అంటే మ్యాన్ డేస్ లాస్ అయ్యాయి అని అంటే ఈచ్ డే ఎన్ని అవర్స్ లాస్ అయినట్టు 8 hours లాస్ అయినట్టు. ఓకేనా, సో 30 మ్యాన్ డేస్ లాస్ అయ్యాయి అని అంటే డ్యూ టు అబ్సెంటిజం. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అవర్స్లో ఎన్ని అవర్స్ లాస్ అయ్యట్టు సార్ అని అంటే 30 into 8 దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 240 లేబర్ అవర్స్. ఎన్ని అవర్స్ లాస్ అయినట్టమ్మా 240 లేబర్ అవర్స్ లాస్ అయినట్టు డ్యూ టు అబ్సెంటిజం. ఓకే, సో యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ 240. సో దిస్ ఈస్ ద యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్. యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ అన్నాడు. ఓకే, సో యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంతమ్మా 240 యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్డ్. ఐడియల్ టైం ఎంతమ్మా 276 మ్యాన్ అవర్స్. ఓకే, మ్యాన్ అవర్స్ ఆర్ లేదంటే లేబర్ అవర్స్ ఏదైనా కూడా, రెండు ఏదైనా కూడా సేమ్. ఓకే, సో బెటర్ విల్ నోట్ డౌన్ మ్యాన్ అవర్స్ ఓన్లీ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లేబర్ అవర్స్. ఓకే, సో లేబర్ అవర్స్ అయినా మ్యాన్ అవర్స్ అయినా బోత్ ఆర్ సేమ్. Okay, right. So find the following. First one is a percentage absenteeism. ఈ 30 మ్యాన్ డేస్ని 8 hours తో మల్టిప్లై చేశా కదా. సో వీ గాట్ 240 మ్యాన్ అవర్స్ కదా. ఓకే, సో ఎందుకు 30ని 8 hours తో మల్టిప్లై చేశానంటే వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ వాట్ మా పర్సంటేజ్ absenteeism. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ ఈ 30 మ్యాన్ డేస్కి టోటల్ ఓవరాల్గా ఎన్ని అవర్స్ లాస్ అయ్యాయి అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ లేబర్. సో ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ సీన్. సో యూటిలైజేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ప్రొడక్టివ్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ది లేబర్ అంటే ఎఫిషియన్సీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకే, ఓవరాల్ ప్రొడక్టివిటీ ఆఫ్ ది లేబర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లేబర్ ప్రొడక్టివిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ పర్ మ్యాన్ పర్ మంత్. యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ పర్ మ్యాన్ పర్ మంత్స్ అంటే లేబర్ ప్రొడక్టివిటీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యూనిట్స్లో క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నాడు. డినామినేటర్లో ఏం రావాలమ్మా? డినామినేటర్లో ఏం రావాలి? నెంబర్ ఆఫ్ లేబర్స్ రావాలి. ఓకే, పర్ మ్యాన్ అన్నాడు కదా, పర్ మ్యాన్ కాబట్టి డినామినేటర్లో ఏం రావాలి? నెంబర్ ఆఫ్ లేబర్స్ కావాలి. అదే ఒకవేళ పర్ లేబర్ అవర్ పర్ మంత్ అని వస్తే పర్ లేబర్ అవర్ పర్ మంత్ అని ఉంటే ఏం చేయాలమ్మా? ఇన్ దట్ కేస్ నెంబర్ ఆఫ్ లేబర్ అవర్స్ తీసుకోవాలి. బట్ ఇక్కడ క్లియర్గా ఏమి ఇచ్చాడు? పర్ మ్యాన్ పర్ మంత్ అంటే డినామినేటర్లో వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ వాట్ మా నెంబర్ ఆఫ్ లేబర్స్. ఓకే, రైట్. సో ఫస్ట్ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ నోట్ చేసుకుందాం అండ్ దేర్ ఆఫ్టర్ మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి ఏమేమి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలో చూద్దాం. సో పర్సంటేజ్ యాబ్సెంటిజం గమ్మ పర్సంటేజ్ కావాలి అని అంటే అసలు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ లాస్ ఎంత అవుట్ ఆఫ్ టోటల్ అవర్స్ ఎంత. ఓకే, సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి ఎంత వచ్చిందమ్మా పర్సంటేజ్ యాబ్సెంటిజం 240 లేబర్ అవర్స్ వచ్చింది. ఓకే, సో ఈ 240 లేబర్ అవర్స్ అవుట్ ఆఫ్ హౌ మెనీ అవర్స్ లాస్ట్? సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ 240 అవర్స్ ఆర్ లాస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ 1000.
ఓకే, ఇన్ దట్ కేస్ పర్సంటేజ్ అబ్సెంటిజం ఎంత సార్ అంటే 2.4%. ఓకే, సో మనకు టోటల్ ఓవరాల్గా అవైలబుల్ అవర్స్ ఎంత అనేది తెలియాలి. సో అవైలబుల్ అవర్స్ క్వశ్చన్లో డైరెక్ట్గా ఇచ్చాడా, ఇవ్వలేదు కదా. సో ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద టోటల్ అవైలబుల్ అవర్స్, అండ్ ద టోటల్ అవైలబుల్ అవర్స్ ఈజ్ ఆల్సో హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ వాట్ మో యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ ది లేబర్. స్టాండర్డ్ టైమ్ ఫర్ యాక్చువల్ ప్రొడక్షన్ డివైడెడ్ బై అవైలబుల్ టైమ్ ఫర్ యాక్చువల్ ప్రొడక్షన్. ఓకే, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎఫిషియన్సీ అయితే స్టాండర్డ్ టైమ్ ఫర్ యాక్చువల్ ప్రొడక్షన్ డివైడెడ్ బై యాక్చువల్ టైమ్ ఫర్ యాక్చువల్ ప్రొడక్షన్. ఓకే, రైట్. సో ఫస్ట్ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ నోట్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవైలబుల్ అవర్స్ ఇన్ ఏ మంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అమ్మా. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ available hours in a month. ఎస్ చెప్పండి అమ్మా, మొత్తం టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ వర్కర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు? 15 వర్కర్స్. ఓకే, ఆపరేటర్సా? ఓకే, సో 15 ఆపరేటర్స్, ఈచ్ వర్కింగ్ ఫర్ 8 hours. అలా ఎన్ని డేస్ అమ్మా ఇన్ ఏ మంత్? 25 days. సో టోటల్ అవైలబుల్ అవర్స్ ఎంతో చెప్పండి అమ్మా. 3000. సో 3000 లేబర్ అవర్స్. ఒక ఆర్ఎల్స్ లేదు అని అంటే 3000 మ్యాన్ అవర్స్ అన్నా కూడా పర్లేదు. సో క్వశ్చన్లో మ్యాన్ అవర్స్ అనే వర్డింగ్ యూస్ చేశాడు కాబట్టి ఈవెన్ ఇఫ్ యూ యూజ్ మ్యాన్ అవర్స్ ఆల్సో దెర్ ఈజ్ నో ప్రాబ్లం. ఓకే, సో లేబర్ అవర్స్ అంటే నథింగ్ బట్ ఏంటమ్మా? మ్యాన్ అవర్స్. ఓకే, సో ఎలా అయినా పర్లేదు. రైట్. సో మ్యాన్ డేస్ లాస్ డ్యూ టు అబ్సెంటిజం ఎంత చెప్పండి? మ్యాన్ డేస్ లాస్ట్ డ్యూ టు absenteeism. ఎన్ని డేస్ అమ్మా? 30. సో 30 మ్యాన్ డేస్, నాట్ నార్మల్ డేస్ మా. 30 మ్యాన్ డేస్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ అబ్సెంటెడ్. దట్ మల్టిప్లికేషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్ మా? మ్యాన్ డేస్. అలా మ్యాన్ డేస్ ఎంత ఇచ్చాడు డైరెక్ట్ వాడే క్యాలిక్యులేట్ చేశాడు. ఎంతమంది యావరేజ్గా లేబర్ అబ్సెంట్ అయ్యారు, ఎన్ని డేస్ అబ్సెంట్ అయ్యారు అనే ఇన్ఫర్మేషన్ వాడే కన్సిడర్ చేసి స్ట్రేట్ అవే దే హ్యావ్ గివెన్ the total man days lost due to absenteeism entama? 30 man days. So ee man days lost due to absenteeism so in hours loki convert cheskondi. Okay, so total man hours lost due to absenteeism. Total man hours lost due to absenteeism 30 man days into 8 hours. So that is equals to what more? 240 man hours. Okay, and loss due to absenteeism kaakunda there is a idle time also. Okay, so what is the idle time? So total man, sir idle time anedi loss or gain? Idle time anedi loss or gain? Loss. A loss, normal loss or abnormal loss? Abnormal loss. So total man hours lost due to idle time. Lost due to idle time. N hours? 276. Okay, so 276 is the man hours. So total overall ga 3000 man hours lo due to absenteeism 240 and due to idle time entama 276. Actual hours enni work chesar cheppandi? Actual hours worked in a month. Actual man hours worked in a month. Sir overall ga 1000, sorry not 1000, 3000 kada. Okay, so overall ga 3000. Out of that 240 loss due to absenteeism and 276 loss due to what ma? Idle time, and that total comes to what ma? 2484. So 2484 man hours is the actual time taken. In that actual time taken any units produce chesaru? 240 units produce chesaru. Okay, so this is the given information, so we improvised. Okay, so available time enta, loss due to absenteeism enta, loss due to idle time enta, and total overall ga actual time enta work chesam. Okay, so in that first one entama percentage of absenteeism. So first sub question, percentage absenteeism. So చెప్పండి అమ్మా, percentage absenteeism ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? సో total man hours
loss due to absenteeism divided by total available hours. So total man hours lost due to absenteeism entamo 240. Okay, 240 divided by total available hours entamo, total available hours 3000 man hours. So 240 divided by 3000, so that is equals to calculation ఎంత వస్తుందమ్మా 0.08. బట్ పర్సంటేజ్ అడుగుతున్నాడు కాబట్టి ఆ 0.08ని పర్సంటేజ్లో కన్వర్ట్ చేస్తే ఎంత వస్తుందమ్మా 8%. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్, ఫస్ట్ సబ్ క్వశ్చన్ ఏంటమ్మా పర్సంటేజ్ అబ్సెంటిజం, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటమ్మా నెక్స్ట్ వన్ efficiency of utilization of labor. So efficiency of utilization of labor, efficiency of utilization of labor లో ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలమ్మా, యూటిలైజేషనే కదా. యూటిలైజేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు స్టాండర్డ్ టైం కావాలి అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వాట్ మా అవైలబుల్ టైమా యాక్చువల్ టైమా, యూటిలైజేషన్ కాబట్టి సార్ యూటిలైజేషన్ కాబట్టి ఏంటమ్మా అవైలబుల్ టైం. సో అవైలబుల్ టైం standard time divided by what ma available time for actual production. So efficiency of utilization of labor calculation, so standard time for actual production. So actual production entama 240 units, 240 units. So actual production is equals to what ma 240 units divided by available time for second. Sir, 1 unit so 1 unit ki, so what is the standard time ma 8 hours. మరి అలాంటిది యాక్చువల్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ 240 యూనిట్స్కి వాట్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ టైం. సో ఏంటమ్మా వాట్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ టైం 240 into 8 hours. సో డివైడెడ్ బై 240 into 8 man hours డివైడెడ్ బై అవైలబుల్ టైం ఎంతమ్మా ఓకే 0.64 ఆర్ ఎల్స్ లేదు అని అంటే 64%. ఓకే, నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ లేబర్. థర్డ్ వన్ ఏంటమ్మా ప్రొడక్టివ్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ లేబర్. అంటే ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఎఫిషియన్సీ. ఓకే, సో ఎఫిషియన్సీ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం సార్. ఎఫిషియన్సీ ఐదర్ వీ కెన్ యూజ్ టైమ్ ఆర్ ఎల్స్ లేదంటే యూనిట్స్ ఆల్సో. బట్ మనం ఇక్కడ ఏం యూజ్ చేస్తున్నాం టైం యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో టైం మీ ఇష్టం, యూనిట్స్ యూజ్ చేయాలనుకున్నా కూడా యూనిట్స్ యూజ్ చేయండి, దట్స్ యువర్ చాయిస్. ఓకే, సో రైట్, సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ మా సేమ్ ఫార్ములా. బట్ కాకపోతే డినామినేటర్లో మనం ఏం యూజ్ చేస్తాం ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అవైలబుల్ టైం వీ హ్యావ్ టు యూజ్ వాట్ మా యాక్చువల్ టైం. So this is actual time. Okay, so what is the standard time now 240 into 8 hours divided by actual time ఎంతమ్మా క్యాలిక్యులేట్ చేసాం కదా ఆల్రెడీ. యాక్చువల్ టైం ఎలా వస్తుంది లాస్ డ్యూ టు అబ్సెంటిజం అండ్ లాస్ డ్యూ టు ఐడిల్ టైం మైనస్ చేస్తే దెన్ విల్ గెట్ వాట్ మా యాక్చువల్ టైం ఎంత 2484 man hours. ఓకే, సో క్యాలిక్యులేషన్ చేసి చెప్పండి. 2484 ఓకే మ్యాన్ హవర్స్ అని నోట్ చేద్దాం. ఎంత వస్తుందమ్మా 0.773 రౌండ్ ఆఫ్ పర్లేదు 0.773 ఆర్ ఎల్స్ లేదు అని అంటే ఎంతమ్మా 77.3%. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అ ప్రొడక్టివ్ ఎఫిషియన్సీ. అండ్ లాస్ట్ వన్ ఏమడుతున్నాడమ్మా ప్రొడక్టివిటీ కదా. సో ప్రొడక్టివిటీ per man per month అదేనా రిక్వైర్మెంట్. ప్రొడక్టివిటీ per man per month. ఓకే, సో చెప్పండి అమ్మా ప్రొడక్టివిటీ
క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, లేబర్ ప్రొడక్టివిటీ కదా. సో అవుట్పుట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యూనిట్స్ డివైడెడ్ బై వాట్ మా, డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ లేబర్స్ ఆర్ లేదంటే నెంబర్ ఆఫ్ లేబర్ అవర్స్. ఇక్కడ ప్రొడక్టివిటీ ఏమంటున్నాడు, పర్ మ్యాన్ అంటున్నాడు. పర్ మ్యాన్ కాబట్టి డినామినేటర్లో ఏం చేయాలి, నెంబర్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్నే తీసుకోవాలి. ఓకే, సో అవుట్పుట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యూనిట్స్ 240 యూనిట్స్ డివైడెడ్ బై 15 వర్కర్స్. సో 15 ఆపరేటర్స్. ఓకే, 15 ఆపరేటర్స్, 15 ఆపరేటర్స్ పర్ మంత్. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత వస్తుందమ్మా, 16 ఓకే. సో 16 యూనిట్స్ per operator per, okay, per man per month. Okay, so this is a productivity per month. So actually చెప్పాలి అంటే ఇందులో మనకు రిలవెంట్ ఏంటి, రిలవెంట్ టు ద టాపిక్ కాల్డ్ ప్రొడక్టివిటీ మేనేజ్మెంట్, ఓన్లీ ఫోర్త్ వన్ productivity per man per month, that is only relevant, and remaining అన్ని కూడా it is not relevant to the productivity concept. Okay, right. Next question number 14. సో అది కూడా ఫాస్ట్గా ఫినిష్ చేసి దెన్ విల్ స్టార్ట్ థియరీ. ఓకే, చూడండి అమ్మా క్వశ్చన్ నెంబర్ 14. ఓకే, ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ఓకే, డన్, తీసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. ఓకేనా. సో పాయింట్ ఏంటంటే నేను అదే చెప్పాను కదా. సో ఇక్కడ ప్రొడక్టివ్ ఎఫిషియన్సీ అంటే నథింగ్ బట్ ఎఫిషియన్సీ. మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసాం, టైం బేసిస్ పైన క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. లేదు సార్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఐ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యూనిట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు సార్ అంటే ఇన్ దట్ కేస్ ఆల్సో యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్. ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, యాక్చువల్ యూనిట్స్ డివైడెడ్ బై స్టాండర్డ్ యూనిట్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 14. So following are the data related to call center firm which gives tech and non-tech support to a large IT companies. Okay, so technical and non-technical services related and nothing but not production related. It is service oriented. So it has 20 executives to address the queries, which has 8-hour a shift having an average of 24 working days in a month, and on average the company is able to address around 290 calls in a month. So average any calls all attend chestaranta 290 calls anta. So based on their past experience. ఓకే, సో ఈ కాల్స్ని అటెండ్ చేసి టెక్నికల్ అండ్ నాన్ టెక్నికల్ సపోర్ట్ ఇవ్వడానికి ఎంతమంది ఎగ్జిక్యూటివ్స్ ఉన్నారు, 20 ఎగ్జిక్యూటివ్స్. ఈచ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైలీ ఎన్ని అవర్స్ వర్క్ చేస్తున్నాడు, 8 అవర్స్. అలా ఓవరాల్గా మంత్లో ఎన్ని డేస్ వర్క్ చేస్తున్నాడు, 24 వర్కింగ్ డేస్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇంకా ఫర్దర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏముందో చూడండి. అడిషనల్ డేటా ఫర్ ద కరెంట్ మంత్ ఈజ్ ఆబ్టైన్. నెంబర్ ఆఫ్ కాల్స్ లాగ్డ్ ఫర్ ద మంత్ 250, ఐడిల్ టైమ్ 275 మ్యాన్ అవర్స్, అండ్ మ్యాన్ డేస్ లాస్ డ్యూ టు అబ్సెంటిజం ఎంతమ్మా 25. దీస్ ఆర్ ద 25 మ్యాన్ డేస్, నాట్ హవర్స్. సో హవర్స్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే మల్టిప్లై విత్ 8. ఓకే, సో ఎందుకంటే డైలీ 8 అవర్స్ కదా, సో 8 అవర్స్తో మల్టిప్లై చేయను. ఫైండ్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ మ్యాన్ పవర్, సెకండ్ వన్ పర్సెంటేజ్ అబ్సెంటిజం, అండ్ థర్డ్ వన్ ఓవరాల్ ప్రొడక్టివిటీ ఆఫ్ మ్యాన్ పవర్. ప్రొడక్టివిటీ ఆఫ్ మ్యాన్ పవర్ ప్రొడక్టివిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నాడు. మ్యాన్ పవర్ అంటే డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ లేబర్ తీసుకోవాలి, నెంబర్ ఆఫ్ లేబర్ అవర్స్ తీసుకోవాలా, డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ లేబర్. ఒకవేళ ప్రొడక్టివిటీ ఆఫ్ లేబర్ అవర్స్ అంటే ఏం చేయాలి, డినామినేటర్లో డివైడెడ్ బై ఏం తీసుకోవాలి, నెంబర్ ఆఫ్ లేబర్ అవర్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ నుంచి అవైలబుల్ టైం ఎంత, లాస్ డ్యూ టు అబ్సెంటిజం ఎంత, లాస్ డ్యూ టు ఐడిల్ టైం ఎంత, అండ్ యాక్చువల్ టైం టేకన్ ఎంత, ఇదంతా కూడా నోట్ చేద్దాం. సో సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, సేమ్ ఫార్మాట్. బట్ కాకపోతే ఏంటి అని అంటే జస్ట్ అక్కడ కాల్స్, ఇక్కడనేమో యూనిట్స్, అంతే డిఫరెన్స్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 14. ఓకే, సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవైలబుల్ అవర్స్ ఇన్ ఏ మంత్ ఎంతమ్మా, టోటల్ 20 ఎగ్జిక్యూటివ్సా. ఓకే, సో 20 ఎగ్జిక్యూటివ్స్ 8 అవర్స్ వర్క్ చేస్తున్నారు అండ్ 24 డేస్. సో టోటల్ ఎంత వస్తుందమ్మా, 3840 లేబర్ అవర్స్, ఆర్ లేదంటే 3840 మ్యాన్ అవర్స్. సో మ్యాన్ డేస్ లాస్ డ్యూ టు అబ్సెంటిజం ఎంతమ్మా, man days loss due to absenteeism 28. So 28 man days loss. సో ఈ 28 మ్యాన్ డేస్కి ఈచ్ డే ఎన్ని అవర్స్ లాస్ అవుతుంది, 8 అవర్స్ లాస్ అవుతుందా. సో క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, 28 మ్యాన్ డేస్ ఇంటూ 8 24 మ్యాన్ అవర్స్. అండ్ టోటల్ మ్యాన్ అవర్స్ లాస్ డ్యూ టు ఐడిల్ టైం క్వశ్చన్లో ఆల్రెడీ ఇచ్చినట్టున్నాడు, ఎంతమ్మా 275. సో 275 మ్యాన్ అవర్స్.
Okay, so loss due to absenteeism ఏమో 224, loss due to idle time ఏమో 275, and available ఎంతమా 3840. So total actual time or actual man hours worked in a month. So 3840 లో loss due to absenteeism ఎంతమా 224, and next due to idle time ఎంత 275. సో ఈ మైనస్ చేసి చెప్పండి అమ్మా 3341. సో 3341 man hours. Okay, so ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? ఫస్ట్ వన్ ప్రొడక్టివ్ ఎఫిషియన్సీ utilization. So efficiency utilization of the labor. So efficiency utilization of the labor ఏం తీసుకోవాలి? స్టాండర్డ్ టైం డివైడెడ్ బై అవైలబుల్ టైం తీసుకోవాలి. So first sub question, స్టాండర్డ్ టైం ఫర్ యాక్చువల్ ప్రొడక్షన్. ఇక్కడ ప్రొడక్షన్ ఏం లేదు, కాల్స్. ఎన్ని కాల్స్ అమ్మా? 250 కాల్స్. యాక్చువల్ కాల్స్, నాట్ యావరేజ్ కాల్స్. యావరేజ్ కాల్స్ తీసుకోవద్దమ్మా, యాక్చువల్ కాల్స్ తీసుకోవాలి. ఓకే, సో యావరేజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పాస్ట్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్, సో దట్ ఈజ్ నాట్ రెలవెంట్. ఓకే, రైట్, ఇగ్నోర్, యూ కెన్ ఇగ్నోర్. Right. So what is the standard time for actual calls of 250 ma? Sir, each call, yes, okay, information miss అవుతుంది కదమ్మా. ఏంటి సార్? ఈచ్ వన్ కాల్కి వాట్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ టైం? సో ఆ స్టాండర్డ్ టైం రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడా ఫర్ ఈచ్ కాల్? నో, ఇవ్వలేదు కదా. సో దట్స్ వై టేక్ అజంప్షన్ 8 hours. సార్ వై ఎగ్జాక్ట్లీ 8 hours? స్టడీ మెటీరియల్ 8 hours అనేది తీసుకున్నాడు. ఓకే, సో దట్స్ వై వీ హ్యావ్ టు టేక్ 8 hours. ఎగ్జామ్లో వస్తే కూడా 8 hours అజంప్షన్ అని తీసుకొని నోట్ చేయండి. ఓకే, బట్ ఒకవేళ 8 hours లైక్ స్టాండర్డ్ టైం రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ క్వశ్చన్లో ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఇన్ దట్ కేస్ ఏం చేయండి అమ్మా? ద గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూజ్ చేయండి. ఆర్ ఎల్స్ లేదు, క్వశ్చన్లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వలేదు అనుకుంటే దెన్ టేక్ అజంప్షన్ ఆఫ్ 8 hours. ఓకే, సో టోటల్ ఓవరాల్గా ఎన్ని కాల్స్ అమ్మా? 250 కాల్స్. ఈ 250 కాల్స్కి స్టాండర్డ్ టైం ఎంత బట్టి ఉండొచ్చు? సో 250 into 8 man hours డివైడెడ్ బై అవైలబుల్ టైం ఎంతమ్మా? 3840. ఆల్రెడీ ఫస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం కదా, 3840 మ్యాన్ హవర్స్. ఎంత వస్తుందమ్మా? 0.521. ఓకే, సో 0.521 ఆర్ ఎల్స్ లేదు అని అంటే 52.1%. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ది యూటిలైజేషన్. నెక్స్ట్ ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? పర్సంటేజ్ absenteeism. So percentage absenteeism, total loss due to absenteeism divided by total available hours. Percentage absenteeism. So total loss due to absenteeism entama? 224. Okay, 224 man hours divided by 3840 man hours. చెప్పండమ్మా ఎంత? 0.58, sorry, 0.058 5833. ఓకే, సో 0.58 వరకు తీసుకున్నాము, సరిపోతుంది. 0.58 ఆర్ 5.8%. ఓకే, అండ్ థర్డ్ సబ్ క్వశ్చన్, ప్రొడక్టివిటీ ఆఫ్ ఎ మ్యాన్ పవర్ కదా. ఓకే, సో చెప్పండి అమ్మా, ప్రొడక్టివిటీ ఆఫ్ మ్యాన్ పవర్, అవుట్పుట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యూనిట్స్. ఓకే, నాట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యూనిట్స్, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కాల్స్, డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్. ఓకే, సో టోటల్ 250 కాల్స్. నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ ఎంతమంది అమ్మా? 20 ఎగ్జిక్యూటివ్స్. సో చెప్పండి అమ్మా, 12.50. ఓకే, సో 12.50 కాల్స్ పర్ ఎగ్జిక్యూటివ్. ఓకే, సో ఒకసారి
డిఫరెన్స్ చూడండి అమ్మా క్వశ్చన్ నెంబర్ 4 అండ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 14కి. సో వన్ డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్ అని అంటే క్వశ్చన్ నెంబర్ 4లో ప్రొడక్టివ్ ఎఫిషియన్సీ అడిగాడు అండ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 14లో ప్రొడక్టివ్ ఎఫిషియన్సీ అడగలేదు. క్వశ్చన్ నెంబర్ 4లో స్టాండర్డ్ టైం పర్ యూనిట్ ఇచ్చాడు, బట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 14లో స్టాండర్డ్ టైం పర్ కాల్ ఇవ్వలేదు. సో దట్స్ వై వి టుక్ అన్ అజంప్షన్ ఆఫ్ 8 hours. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్. అంతే, రిమైనింగ్ అంతా కూడా సేమ్. ఓకే, నెంబర్స్ డిఫరెన్స్, నెంబర్స్ ఇగ్నోర్, బట్ ద కంటెంట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఒక 2 minutes ప్రాబ్లమ్స్ ఏమేమి డిస్కస్ చేస్తాం, ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అనేది ఒకసారి సింగిల్ రీడింగ్ ఇవ్వండి. సో దెన్ విల్ స్టార్ట్ థియరీ. ఓకే, రైట్. దెన్ రైట్, చలో. సో థియరీ టాపిక్ ఏదైతే ఉందో బ్యాలెన్స్ ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. సో వెరీ ఫ్యూ థియరీ టాపిక్స్. సార్, మెజారిటీ ఆఫ్ ద కేసెస్ ఇఫ్ ప్రొడక్టివిటీ మేనేజ్మెంట్ నుంచి ప్రాబ్లమెటిక్ వచ్చే ఛాన్సే ఉంది. సో థియరీ వచ్చే ఛాన్స్ అయితే లేదు. ఓకే, అండ్ TQM is completely theoretical and productivity management is a theoretical as well as problematic. But majority of the cases, not majority, almost 99% questions problematic basis పైన అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంది. ఒకవేళ చాప్టర్ 5 నుండి థియరీ క్వశ్చన్ రావాలని అంటే మేబీ దట్ థియరీ క్వశ్చన్ విల్ కమ్ ఫ్రమ్ ద టోటల్ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్. Okay, now so that's why first we'll give a priority to the total quality management only, but productivity management la kuda some theory questions are there. So those theory questions, theory content may be relevant for the MCQs point of view. Okay, so that's why ఒకసారి థియరీ ఏదైతే ఉందో డిస్కస్ చేద్దాం. అండ్ వాట్ డూ మీన్ బై ప్రొడక్టివిటీ, సో దట్ వీ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ ఎట్ ద ఇనీషియల్ క్లాస్ ఇట్ సెల్ఫ్. అండ్ బేసిక్ ప్రొడక్టివిటీ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, అవుట్పుట్ డివైడెడ్ బై ఇన్పుట్. అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ లేబర్, సో టైప్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్టివిటీస్ కూడా డిస్కస్ చేస్తాం. సో మెటీరియల్ ప్రొడక్టివిటీ, లేబర్ ప్రొడక్టివిటీ, మెషిన్ ప్రొడక్టివిటీ అండ్ క్యాపిటల్ ప్రొడక్టివిటీ. అండ్ వై దిస్ ప్రొడక్టివిటీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. So what's the importance of the productivity? So first thing enti ante is according to the information which was given in the study material. So what is the importance of the productivity is nothing but first to beat the competition. So competition ni beat cheyadaniki this productivity anedi help avuddi. Ela help avuddi sir ante if you increase the productivity, so productivity increase chesavu ani ante per unit level cost anedi em avuddi sir ante decrease avuddi. So cost decrease ayindani ante ultimately your profits అనేవి ఏమవుతాయేమో ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. సో ప్రాఫిట్స్ ఇంక్రీజ్ అయిందని అంటే అల్టిమేట్లీ యూ కెన్ బీట్ ద కాంపిటీషన్. సో మార్కెట్లో సస్టైన్ అవ్వచ్చు. సో యూ ఆర్ గోయింగ్ టు సస్టైన్ ఇన్ ద మార్కెట్, దట్ మీన్స్ వాట్ మా యూ ఆర్ బీటింగ్ ద కాంపిటీషన్. ఓకే, సో ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది ప్రొడక్టివిటీ ఏంటమ్మా, సో ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ టు బీట్ ద కాంపిటీషన్ అండ్ సెకండ్ వన్ దిస్ ప్రొడక్టివిటీ కాన్సెప్ట్ అనేది హెల్ప్స్ ద మేనేజ్మెంట్ ఆర్ గైడ్ ద మేనేజ్మెంట్ ఇన్ సమ్ ప్రాస్పెక్టివ్స్. ఏ ప్రాస్పెక్టివ్స్లో గైడ్ చేస్తుంది సార్ అంటే, సో స్ట్రాటజిక్ డిసిషన్స్ తీసుకునే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో గైడ్ చేస్తుంది, టాక్టికల్ డిసిషన్స్ తీసుకునే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో గైడ్ చేస్తుంది, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డిసిషన్స్ తీసుకునే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో గైడ్ చేస్తుంది, అండ్ ప్లానింగ్ ద డిసిషన్స్ని ప్లానింగ్ చేసే స్టేజ్లో కూడా దిస్ ప్రొడక్టివిటీ కాన్సెప్ట్ అనేది ఏమవుతామో హెల్ప్ చేస్తుంది. ఓకే, దట్స్ వై ఏంటమ్మా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో గైడ్ ద మేనేజ్మెంట్. ఎలా గైడ్ చేస్తారు సార్ అంటే దీస్ ఆర్ ద వేస్. సో రిమెంబరింగ్ పాయింట్ అంటే స్టాంప్, సో దాంట్లో ఎం అనేది క్యాన్సిల్ చేసుకోండి. సో స్ట్రాటజిక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, టాక్టికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అండ్ ప్లానింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. సో ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూస్లో ఏమవుతుందమ్మా మేనేజ్మెంట్కి గైడ్ చేస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి సార్ అంటే బిగినింగ్ క్లాస్లోనే మనం డిస్కస్ చేసాం, దిస్ ప్రొడక్టివిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ మా వన్ ఆఫ్ ది పర్ఫార్మెన్స్ మెజర్మెంట్ టూల్. సో పర్ఫార్మెన్స్ మెజర్మెంట్ టూల్ అని అంటే పర్ఫార్మెన్స్. సో మనం ఏదైతే వర్క్ క్యారీ అవుట్ చేసామో, ఏదైతే వర్క్ చేసామో ఆ వర్క్ని మెజర్ చేసేది, వర్క్ని మెజర్ చేయడానికి యూజ్ చేసే వన్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ వాట్ మా ప్రొడక్టివిటీ మేనేజ్మెంట్. దెర్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ మెజర్మెంట్ టూల్స్ ఉన్నాయి. సో దాంట్లో వన్ ఆఫ్ ది పర్ఫార్మెన్స్ మెజర్మెంట్ టూల్ ఏంటిదమ్మా, సో దిస్ ప్రొడక్టివిటీ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, సో ఇట్ విల్ బీ యూస్ఫుల్ యాజ్ ఎ ఇండికేటర్. ఓకే, సో ఇండికేటర్ అంటే నథింగ్ బట్ ఏంటమ్మా పర్ఫార్మెన్స్ మెజర్మెంట్. ఓకేనా, సో ఇట్ విల్ బీ హెల్ప్ యాజ్ ఎ ఇండికేటర్, సో ఇండికేటర్ ఆఫ్ ఎ progress and it will be important in the point of view of what ma maximum utilization of the scarce resources. So scarce resources ni manam maximum utilize chesukodaniki help chestadi and the key to the national prosperity and last one entama prosperity of the labor. So national prosperity ante national success ki and national improvement ki and యాజ్ వెల్ యాజ్ వాట్ మా లేబర్ ఇంప్రూవ్మెంట్కి ఈ ప్రొడక్టివిటీ కాన్సెప్ట్ అనేది హెల్ప్ అవుద్ది. ఒక లేబర్కి ఎలా హెల్ప్ అవుద్ది సార్ అని అంటే, ఒకవేళ ఎఫిషియెంట్గా ఉన్నాడు అనుకోండి, హీ విల్ బి ఎలిజిబుల్ ఫర్ బోనస్. ఓకే, అదే ఒకవేళ ఎఫిషియెంట్తో పాటు ప్రొడక్టివ్గా ఉన్నాడు అనుకోండి, హీ మే బి ఎలిజిబుల్ ఫర్ ద మేనేజరియల్ పొజిషన్. సో మేనేజరియల్ పొజిషన్ వచ్చిందంటే దట్ ఈస్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ రికగ్నైజేషనే కదా. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఆల్సో దిస్ ప్రొడక్టివిటీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో దీస్ 6 పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూస్ ద ప్రొడక్టివిటీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సో ఇన్ డీటెయిల్గా ఇక్కడ ఉంది మనకి. సో టు బీట్ ద కాంపిటీషన్, సో హౌ వీ కెన్ బీట్ ద కాంపిటీషన్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కాంపిటీషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి?
సబ్స్టిట్యూట్ ప్రోడక్ట్స్ వల్లనే కదా, సబ్స్టిట్యూట్ ప్రోడక్ట్స్ ఉండడం వల్లనే కదా. సో కాంపిటీషన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎప్పుడు ఎగ్జిస్ట్లోకి వస్తుంది, మనతో పాటు ఇఫ్ సమ్ అదర్ పర్సన్ వాజ్ ఆల్సో ఆఫరింగ్ ద ప్రోడక్ట్స్, ఇఫ్ సమ్ అదర్ పర్సన్ సమ్ అదర్ ఆర్గనైజేషన్ ఇస్ ఆల్సో ఆఫరింగ్ ద సర్వీసెస్, ఇన్ దట్ కేస్ ఏమంటామో మనం కాంపిటీషన్ ఎగ్జిస్ట్ అని అంటాం. సో మనతో పాటు సమ్ అదర్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫరింగ్ ప్రోడక్ట్స్ సర్వీస్ అంటే నథింగ్ బట్ ఏంటమ్మా, సో మనకున్న ప్రోడక్ట్స్తో పాటు మార్కెట్లో దే ఆర్ హ్యావింగ్ వాట్ మా సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ నేచర్. సో దట్స్ వై ఏంటమ్మా, సో డ్యూ టు సబ్స్టిట్యూట్ ప్రోడక్ట్స్ ఏమవుద్ది అని అంటే దట్ విల్ రిజల్ట్ ఉంటు ద కన్జ్యూమర్ బార్గెనింగ్ పవర్. సో కన్జ్యూమర్కి బార్గెన్ చేసే పవర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుద్ది. ఓకేనా, సో ఆ కన్జ్యూమర్కి బార్గెన్ చేసే పవర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వకుండా, ఓకే, సో కన్జ్యూమర్కి బార్గెన్ చేసే పవర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వకుండా ఆ సబ్స్టిట్యూట్ ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నా కూడా మార్కెట్లో మనం బీట్ చేయాలి, కాంపిటీషన్ని బీట్ చేయాలి అని అంటే దిస్ ప్రొడక్టివిటీ అనేది హెల్ప్ అవుద్ది. సో డ్యూ టు సబ్స్టిట్యూట్ ప్రోడక్ట్స్ జనరల్గా ఏమవుద్ది సార్ అంటే కన్జ్యూమర్స్ బార్గెనింగ్ పవర్ అనేది ఏమవుద్ది, ఇంక్రీజ్ అవుద్ది. Okay, so due to consumer bargaining power, the organization whose productivity is higher can only beat the competition and can exist in the market for long. So a organization అయితే ఈ ప్రొడక్టివిటీ అనేది హయ్యర్ ఉంటుందో దట్ ఆర్గనైజేషన్ కెన్ ఓన్లీ బీట్ ద కాంపిటీషన్. ఎలా బీట్ చేస్తారు సార్ అంటే ప్రొడక్టివిటీ ఇంక్రీజ్ అయిందంటే పర్ యూనిట్ లెవెల్ కాస్ట్ అనేది డిక్రీజ్ అవుద్ది, కాస్ట్ డిక్రీజ్ అయిందంటే ప్రాఫిట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుద్ది, ప్రాఫిట్ ఇంక్రీజ్ అయింది కాబట్టి ఏమవుతామో సో మార్కెట్లో సస్టైన్ అవ్వగలుగుతాం. సో ప్రాఫిట్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి అని అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా, దే విల్ హ్యావ్ సమ్ ఫండ్స్ కదా, ఆ ఫండ్స్ని ఏం చేస్తారు, అగైన్ రీఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద బిజినెస్. సో రీఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్న ప్రతిసారి ఏమవుతామో బిజినెస్ అనేది గ్రో అవుద్ది అండ్ కాంపిటీషన్లో సస్టైన్ అవుతాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ టు బీట్ ద కాంపిటీషన్. సెకండ్ వన్ ఏంటమ్మా, గైడ్ ద మేనేజ్మెంట్. దిస్ ప్రొడక్టివిటీ హెల్ప్స్ ద మేనేజ్మెంట్ ఇన్ గైడింగ్ taking the decisions. So productivity can serve as a valuable guide to management for improving performance of the enterprise. So దీంట్లో మనం ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ డిసిషన్స్లో ఈ ప్రొడక్టివిటీ అనేది హెల్ప్ అవుతామా, సో స్ట్రాటజిక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, టాక్టికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అండ్ ప్లానింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. వాట్ డూ మీన్ బై స్ట్రాటజీ అండ్ వాట్ డూ మీన్ బై టాక్టికల్? సార్ సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఫార్ములేటింగ్ వన్ ఆబ్జెక్టివ్, okay, if you are formulating one objective and that objective is overall objective from the organization, that is called what ma strategic. Ledu sir, you are not formulating the objective from the overall point of view, you are formulating the objective only a specific point of view, then that is called what ma tactical. Tactical and nothing but specific situation lo maatrame use chestam, ఓకేనా. అండ్ స్ట్రాటజిక్ అండ్ నథింగ్ బట్ ఏంటమ్మో ఓవరాల్ సిచ్యువేషన్లో యూజ్ చేస్తాం. ఈ ప్రొడక్టివిటీ మేనేజ్మెంట్ అనే కాన్సెప్ట్ ఓవరాల్ స్ట్రాటజిక్గా యూజ్ అవుద్ది అండ్ యాజ్ వెల్ as స్పెసిఫిక్ టాక్టిక్ కేసులో కూడా యూజ్ అవుద్ది. ఓకేనా, సో స్ట్రాటజిక్, tactical and planning, and it will be helpful in the case of administration also, and it will be indicator as a progress, and it will be help to utilize the maximum scarce resources, and it will be help to key to the national prosperity, and it will be help to the key prosperity to the labor. Okay, now so these are the some importances of the productivity management. Now coming to the point, so this is the things, and apart from this how to increase the productivity ane concept kuda undi. So you can just go through those given material. So material lo untadi meeku, so what are the factors which influences the productivity, what are the factors which affects the productivity ane factor content untadi. So you can go through those content. So factors affecting the productivity, and wait a second, factors affecting the productivity and how to increase the productivity. Okay, so ఈ 2 కంటెంట్స్ మాత్రం స్టడీ మెటీరియల్ నుంచి, ఐ మీన్ మనం ఏదైతే మెటీరియల్ ఇచ్చామో ఆ మెటీరియల్ నుంచి ఒకసారి యూ కెన్ గో త్రూ. ఓకే, అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్, సో వీ హ్యావ్ ఎ టోటల్ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఫ్రమ్ ద ఫైనల్ లెవెల్. సో ఈ కాన్సెప్ట్ గురించి ఫైనల్ లెవెల్లో స్ట్రాటజిక్ కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ డిసిషన్ మేకింగ్లో యూ విల్ హ్యావ్ ఎ లెంతీ ఆఫ్ టాపిక్. ఈ టోటల్ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది, వాట్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్, వాట్ ఆర్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్, వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద డిసడ్వాంటేజెస్, ఎవ్రీథింగ్ యూ విల్ హ్యావ్ ఇన్ ద ఫైనల్ లెవెల్. బట్ ఇక్కడ మనకు ఓన్లీ సమ్ స్మాల్ కాన్సెప్ట్ మాత్రమే ఉంది, ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. So what do you mean by total quality management? First of all, this total quality management is derived from the Japanese countries. Okay, na? So this is one of the Japanese approach to a quality. So this total quality management is nothing but what ma one of the Japanese approach to a quality. So quality ni em cheyadam, improve chesukodam continuous ga. So for that purpose they have specified 3 philosophies. Okay, so TQM is a process that underlines what ma 3 philosophies. Okay, so the TQM concept according to the Japanese approach 3 philosophies ఏం చేసిందమ్మా మెన్షన్ చేసింది. అవుట్ ఆఫ్ దట్ ఫస్ట్ philosophy is a never ending push to improve the
quality, which is referred to as a continuous improvement. ఈ continuous improvement నే కైజెన్ కాస్టింగ్ అని అంటాం. ఓకే, సో కైజెన్ కాస్టింగ్ గురించి కూడా మీకు ఫైనల్ లెవెల్లో వస్తుంది. యూ కెన్ గో అండ్ చెక్ దేర్. ఓకే, సో TQM ఈజ్ ఎ ప్రాసెస్ దట్ అండర్లైన్స్ 3 ఫిలాసఫీస్. అందులో ఫస్ట్ ఫిలాసఫీ ఏంటి సార్ అని అంటే కంటిన్యూస్ ఇంప్రూవ్మెంట్. సో నెవర్ ఎండింగ్ ప్రాసెస్ టు ఇంప్రూవ్, ఆర్ లేదంటే కంటిన్యూస్ ఇంప్రూవ్మెంట్, సమ్ అదర్ వర్డ్స్. ఓకే, second one ఏంటమ్మా involvement of the every employee in the organization, and third one ఏంటమ్మా goal for a customer satisfaction which is meeting or exceeding the customer expectations. These are the 3 philosophies specified by the Japanese approach or Japanese countries. So they have specified this total quality management, and in the total quality management they have mentioned 3 philosophies. First one is a never ending process to improve the quality, and second one, in that never ending process of improving the quality we need involvement of the people in the organization, that is a continuous involvement from the people in the organization. And third one, so by doing these things that should finally or ultimately achieve the customer satisfaction. So customer satisfaction em cheyali, achieve cheyali. Okay na, so customer satisfaction at least achieve cheyali, or else ledante already manam achieve chesamanante danni em cheyali, exceed cheyali. Okay na, so these are the 3 philosophies specified by the Japanese approach. Now coming to the normal definition given in the study material. So this TQM is a technique that involves everyone in the organization in a continuous efforts to improve the quality and achieve the customer satisfaction. The same definition has been derived from this Japanese approach. If you observe, ఏవైతే 3 philosophies మెన్షన్ చేశారో, సో నెవర్ ఎండింగ్ అప్రోచ్ ఆర్ నెవర్ ఎండింగ్ పుష్ టు ఇంప్రూవ్, సో దిస్ ఈస్ అ వన్ philosophy. Okay, so involvement of every employee, so this is another philosophy, and customer satisfaction, right? So if you look at this, the definition given in the study material, involves everyone, continuous effort to improve the quality, never ending push to improve the quality. So customer satisfaction. Okay, right. So if you remember this Japanese approach definition of 3 philosophies, then you can easily write the TQM definition. Okay, and what are the basic concepts in the total quality management, or else leదంటే sometimes in examination they may ask the requirements of the TQM. Okay, so what are the requirements of the TQM, or what are the basic concepts of the TQM? So ఈ TQM ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, or else TQM ని మనం ఫాలో అవ్వాలి అని అంటే you have to follow some conditions or requirements or fulfillments. ఏంటి సార్ అంటే టాప్ మేనేజ్మెంట్ కమిట్మెంట్ ఉండాలి, సపోర్ట్ ఉండాలి. వితౌట్ టాప్ మేనేజ్మెంట్ కమిట్మెంట్ అండ్ సపోర్ట్ you cannot implement the total quality management. Okay, so focus on both the internal customers and external customer. What do you mean by internal customer and external customer? So internal customer అంటే nothing but within the organization ఏం చేస్తున్నామా, ప్రోడక్ట్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం, ప్రోడక్ట్స్ అనేవి ఏం చేస్తున్నామా, కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్ మా ఇంటర్నల్ కస్టమర్స్. ఓకే, ఎక్స్టర్నల్ కస్టమర్ అంటే నథింగ్ బట్ ఏంటమ్మా, ప్రోడక్ట్స్ అనేవి అవుట్ సైడ్ ద ఆర్గనైజేషన్ సేల్ చేస్తున్నాం. ఇఫ్ ద గూడ్స్ ఆర్ సోల్డ్ విత్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్ or within the entity, overall entity or within the group, then that is called what ma internal customer antam. లేదు outside ఆర్గనైజేషన్ కి సేల్ చేసాం అనుకోండి, దెన్ ఎక్స్టర్నల్ కస్టమర్ అంటాం. సో ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ TQM, సో TQM ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, TQM ప్రాసెస్ ని ఫాలో అవ్వాలి అని అంటే ఆర్గనైజేషన్ షుడ్ focus both on internal customer and as well as what ma external customer. And employee involvement undali, empowerment, employee involvement and empowerment. Involvement అంటే nothing but ప్రతి ఒక్క decision making process లో ఎంప్లాయీస్ ని ఇన్వాల్వ్ చేయాలి. సో ఇన్వాల్వ్ చేసిన తర్వాత ఫర్ దేర్ సపోర్ట్ we have to give what ma reward and recognition, that is called what ma empowerment. Okay, so continuous improvement undali. So prati danlo, not only quality, for improvement, every improvement should be in a continuous process. A continuous improvement process ను మనం ఏమంటున్నామా, కైజెన్ కాస్టింగ్ అని అంటాం. ఓకే, అండ్ పార్ట్నర్షిప్ విత్ ద సప్లయర్స్. సో సప్లయర్స్ తో ఏం చేయాలి సార్ అంటే పార్ట్నర్షిప్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి. లైక్ నథింగ్ బట్ ఏంటి అని అంటే, సప్లయర్స్ మనకి గూడ్స్ కానీ సర్వీసెస్ కానీ ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు, సో వాళ్ళకి మనం మానిటరీ కన్సిడరేషన్ కాకుండా నాన్ మానిటరీ కన్సిడరేషన్ ఇవ్వాలి. Okay, so have you any idea about this share based payments గురించి ఏమైనా ఐడియా ఉందో? అండ్ నథింగ్ బట్, సో we received, as an organization we received some products or services from the suppliers, and in return I am not paying any cash. In return I am paying what ma shares, I am giving shares. So because of that giving shares, ఏమవుతారమ్మా, those suppliers will become the owners of the organization. So if suppliers become the owners of the organization, they only themselves maintain what ma quality before giving products to us. So దానివల్ల ఏమవుతుంది, ప్రోడక్ట్ ఆర్ సర్వీసెస్ మనం రిసీవ్ చేసుకునేటప్పుడు క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్స్, క్వాలిటీ సర్వీసెస్ అనేవి రిసీవ్ అవుతాయి.
ఓకే, సో దట్స్ వే ఏంటి, క్వాలిటీ ఆఫ్ ది ప్రొడక్ట్స్ రిసీవ్ అవ్వాలన్నా, క్వాలిటీ ఆఫ్ ది సర్వీసెస్ రిసీవ్ అవ్వాలి అనన్నా మనం ఏం చేయాలి, సప్లయర్స్తో పార్ట్నర్షిప్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవాలి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మెయింటైన్ ద టోటల్ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ మెజర్మెంట్స్ ఫర్ ద ప్రాసెసెస్. సో ఎవ్రీ ప్రాసెస్ ఆర్గనైజేషన్లో ఫాలో అవుతుంటాం కదా, సో ప్రతి ఒక్క ప్రాసెస్కి కూడా మనం ఏం చేయాలి, పర్ఫార్మెన్స్ మెజర్మెంట్స్ అనేవి ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి. సో పర్ఫార్మెన్స్ మెజర్మెంట్స్ అంటే నథింగ్ బట్, సో ఇఫ్ యూ సాటిస్ఫై దిస్ సో అండ్ సో కండిషన్ దెన్ దిస్ ఈస్ ద రేటింగ్ అనే టైప్ ఆఫ్ క్రైటీరియా అనేది ఏం చేయాలమ్మా, ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి. ఓకే, అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఎసెన్షియల్స్ ఆఫ్ ది టీక్యూఎం షుడ్ ఫోకస్, అంటే ఏ ఏరియాస్ పైన టీక్యూఎం అనేది ఫోకస్ చేయాలి. ఆబ్వియస్లీ కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్. సార్ ఎసెన్షియల్స్ ఆఫ్ ది టీక్యూఎం ఫోకస్ అంటే జస్ట్ లుక్ ఎట్ ద డెఫినేషన్ నుంచి యూ కెన్ డ్రాఫ్ట్ ద ఏరియాస్ ఆఫ్ ది ఫోకస్. ఓకే, సో కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ కావాలి, క్వాలిటీ అనేది ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి, కంటిన్యూస్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండాలి. ఓకే, సో కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్, సో ఇన్వాల్వ్స్ ఎవ్రీ వన్. సో ప్రతి ఒక్కరిని కూడా మనం ఇన్వాల్వ్ చేస్తున్నామంటే దెర్ షుడ్ బి వన్ పర్సన్ హూ షుడ్ లీడ్ ద ఎంటైర్ టీమ్. సో దట్ ఈస్ ద లీడర్షిప్ స్కిల్స్ అండ్ కంటిన్యూస్ ఎఫర్ట్స్ టు ఇంప్రూవ్ ద క్వాలిటీ అన్నాం కదా, ఆ క్వాలిటీ ఎలా ఇంప్రూవ్ చేయాలనేది యూ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ పాలసీ, దట్ ఈస్ ద లీడర్షిప్ క్వాలిటీ పాలసీ. అండ్ ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ కూడా తెలియాలి. సో వాట్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ యు ఆర్ ఫాలోయింగ్. సో బ్రాంచ్ వైజ్గా మీరు ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ ఫాలో అవుతున్నారా, డిపార్ట్మెంట్ వైజ్గా ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ ఫాలో అవుతున్నారా, డివిజన్ వైజ్గా ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ ఫాలో అవుతున్నారా, లేకపోతే హోల్డింగ్ కంపెనీ, సబ్సిడరీ కంపెనీ, అసోసియేటెడ్ కంపెనీ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ ఫాలో అవుతున్నారా, సెంట్రలైజ్డ్ స్ట్రక్చరా, డీసెంట్రలైజ్డ్ స్ట్రక్చరా. సో దిస్ ఈస్ ద ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ ఓవర్ వ్యూ. సో ఏ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ ఫాలో అవుతున్నామో తెలిస్తే దాన్ని బట్టి మనకి ఏమవుతుందమ్మా, టీక్యూఎం అనేది ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనేది తెలుస్తుంది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఎంప్లాయీ ఇన్వాల్వ్మెంట్. సో ఇన్వాల్వ్స్ ఎవ్రీ వన్ అన్నాం కదా, సో ప్రతి ఒక్కరిని ఇన్వాల్వ్ చేయాలి అండ్ నథింగ్ బట్ ఆల్ ఎంప్లాయీస్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్ షుడ్ బి ఇన్వాల్వ్. అండ్ అందులో ఒకవేళ గ్రూప్స్ ఉంటే కనుక ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ గ్రూప్కి దర్ షుడ్ బి సమ్ లీడర్ అండ్ ఆ లీడర్కి దట్ లీడర్ షుడ్ హ్యావ్ వాట్ మా లీడర్షిప్ స్కిల్స్. ఓకే, సో క్వాలిటీ కాస్ట్ పైన కూడా ఫోకస్ చేయాలి. సార్ వై ద ఆర్గనైజేషన్ షుడ్ ఫోకస్ ఆన్ క్వాలిటీ కాస్ట్? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇంప్లిమెంట్ ద టోటల్ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్, సో మరి కాస్ట్ ఆబ్వియస్లీ ఇంకర్ అవుతాం కదా సార్, కాస్ట్ ఇంకర్ అవుతాం, ఎస్ అఫ్ కోర్స్, బట్ దట్ క్వాలిటీ కాస్ట్ షుడ్ నాట్ ఎక్సీడ్ ద బెనిఫిట్. సార్ వీఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ద టోటల్ క్వాలిటీ మెయింటెనెన్స్, టోటల్ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్. ఆ టోటల్ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ని మనం ఇంప్రూవ్ చేయడం వల్ల, టోటల్ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం వల్ల ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది సార్ ఆర్గనైజేషన్కి అంటే 1 crore కాస్ట్ అవుతుంది. ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది? 1 crore కాస్ట్ అవుతుంది. బట్ దానివల్ల వచ్చే బెనిఫిట్ ఎంత సార్ అంటే ఓన్లీ 50 lakhs. దెన్ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ ద టీక్యూఎం? దెర్ ఇస్ నో పర్పస్. నా బెనిఫిట్ ఏమో 50 lakhs వస్తుంది, ఎక్స్పెండిచర్ ఏమో 1 crore ఉంటుంది. ఓవరాల్ నెట్ బెనిఫిట్ ఎంత వస్తుంది? -50,000 అంటే లాస్ వస్తుంది. సో దట్స్ వై వీ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ద క్వాలిటీ కాస్ట్. ఎంత కాస్ట్ ఇంకర్ అవుతుందాం అనేది కూడా వీ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్. ఓకే, సో సప్లయర్ సెలెక్షన్, ఏ టైప్ ఆఫ్ సప్లయర్ దగ్గర నుంచి మనం గూడ్స్ అనేవి, సర్వీసెస్ అనేది రిసీవ్ చేసుకోవాలి అండ్ ద డెవలప్మెంట్ ఫ్రమ్ దట్ ప్రాస్పెక్టివ్, రికగ్నైజేషన్ అండ్ రివార్డ్. సో లీడర్షిప్ స్కిల్స్, ఎంప్లాయీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అంటున్నాం కదా. సో ఫర్ taking the leadership ability and continuous involvement, we have to recognize and give them reward. Okay, so these are the areas that total quality management should focus. Okay, so these areas and you can identify if you remember the definition. Okay na? So these are the areas of the essentials of a TQM should focus, and there are some principles in total quality management. So principle ante meaning entama, principle ante meaning enti sir? రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ టీక్యూఎం అంటే టీక్యూఎం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే ఈ కండిషన్స్ని మీరు సాటిస్ఫై చేయాలి. ఓకే, దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఇంప్లిమెంట్. ఓకే, సో ఇంప్లిమెంట్ చేద్దామన్న ఆలోచన ఉంది కాబట్టి వన్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే ఏ ఏరియాస్ పైన ఫోకస్ చేయాలి. సో దిస్ ఈస్ ద ఎసెన్షియల్స్ ఆఫ్ ది టీక్యూఎం ఫోకస్. అండ్ వన్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన తర్వాత ఈ ఫోకసింగ్ ఏరియాస్ అన్ని అయిపోయిన తర్వాత ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇంప్రూవ్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద ప్రిన్సిపల్స్? So the underlying principles in the total quality management and nothing but మీరు ఈ రూల్స్ కనుక, ఈ ప్రిన్సిపల్స్ కనుక ఫాలో అయితే then you will get what ma better results. ఆ టైప్ ఆఫ్ బెటర్ రిజల్ట్స్ ని మనం ఆబ్టైన్ చేయాలి అని అంటే what are the principles that we need to follow in case of a TQM? Okay, so first one ఏంటమ్మా, total quality in all stages. Sir, every stage we need to maintain the quality. So from the beginning of procurement of inputs to till the conversion of outputs and as well as the delivering of those outputs to the customer. Okay, so that every stage, raw material purchase చేయడం, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయడం, కన్వర్ట్ చేయడం, అవుట్పుట్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం, ఆ అవుట్పుట్ని కస్టమర్కి డెలివరీ చేయడం, ఆల్ ద స్టేజెస్లో వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ వాట్ మా క్వాలిటీ. సో దట్ ఈస్ ద టోటల్ క్వాలిటీ ఇన్ ఆల్ స్టేజెస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ది TQM. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్ మా స్ట్రైవ్ ఫర్ క్వాలిటీ ఇన్ ఆల్ ద థింగ్స్.
and the customers, whatever the quality that you are creating, that quality should be from the whose perspective sir అని అంటే from the perspective of the customer, not from the organization perspective. నీ perspective లో or నీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో క్వాలిటీ ఎంత ఉందనేది ఇర్రిలవెంట్. కస్టమర్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి అంటే కస్టమర్కి ఏ క్వాలిటీ కావాలనేది తెలియాలి. ఓకేనా? సో దట్స్ వై ఏంటమ్మా, కస్టమర్ ఈజ్ ద క్రియేషన్ ఆఫ్ ఏ క్వాలిటీ, ద క్వాలిటీ షుడ్ బి ఫ్రమ్ ద కస్టమర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. Okay, so these type of words I think I have not given in the previous batches, so you can note down these type of points. Okay, or else లేదంటే క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత నోట్ చేసుకోండి, ఐ విల్ అప్డేట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వర్కర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్, కంపల్సరీ. ఎసెన్షియల్ అంటున్నాం అంటే నథింగ్ బట్ ఏంటమ్మా, మ్యాండేటరీగా. సో మ్యాండేటరీగా ప్రతి ఒక్క వర్కర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనేది ఉండాలి. సో ఒకవేళ వర్కర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేదనుకోండి, దెన్ యూ కెన్ నాట్ సో ఇన్వాల్వ్స్ ఎవ్రీ వన్ ఆర్గనైజేషన్ అన్నాం కదా. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఇన్వాల్వ్ ఎవ్రీ వన్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్, హౌ కెన్ యూ గివ్ కంటిన్యూస్ ఎఫర్ట్స్ టు ఇంప్రూవ్ ద క్వాలిటీ? దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. Okay, so that's why worker involvement is essential and quality improvement is a continuous. So whatever the quality that you are improving, that should be a continuous process. Okay, you should not give a break to that continuous improvement process. Okay, so that continuous improvement process should be a never ending activity. That never ending activity ne manam emantunama, kaizen costing. So kaizen costing and nothing but enti ante, so we'll improve our quality in a never ending process. ఒక కంటిన్యూస్గా ఇంప్రూవ్ చేస్తూనే ఉంటాం. సో 10 రూపీస్ నుంచి 9 రూపీస్కి వచ్చిందా, అగైన్ 9 రూపీస్ నుంచి 8 రూపీస్కి రావడానికి వాట్ షుడ్ బి ద ప్రాసెస్, అండ్ 8 రూపీస్ నుంచి 7 రూపీస్కి రావడానికి వాట్ షుడ్ బి ద ప్రాసెస్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద కంటిన్యూస్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్ మా కైజెన్ కాస్టింగ్. సో కైజెన్ కాస్టింగ్ గురించి కంప్లీట్ రిలేటెడ్ మీకు ఫైనల్లో వస్తుంది, యూ కెన్ learn there. And improve the process and systems by which the products are produced. సో మనం ఏవైతే ప్రాసెస్ని యూజ్ చేస్తున్నామో దట్ ప్రాసెస్ని మనం ఏం చేయాలి, ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి. అదర్వైజ్ ఏమవుతుంది, ప్రాసెస్లో ఏమైనా డెఫిసిట్ ఉందనుకోండి, ప్రాసెస్లో ఏమైనా లూప్ హోల్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఆ ప్రాసెస్ నుంచే కదా ప్రోడక్ట్స్ సర్వీసెస్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అయ్యేవి. సో లూప్ హోల్స్ ఉన్న ప్రాసెస్ నుంచి ప్రోడక్ట్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఆబ్వియస్లీ ఏమవుతాయి, ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ప్రోడక్ట్స్ కూడా డిఫాల్ట్ ఉంటాయి. ఓకే, సో డిఫాల్ట్ ఉన్నాయంటే ఏమవుతుంది, ఆబ్వియస్లీ దట్ మే నాట్ మీట్ ద క్వాలిటీ క్రైటీరియా. Next one ఏంటమ్మా, ground decisions and actions on the knowledge. So whatever the decisions that we are taking, that should be based on the knowledge, not based on the assumptions. Okay, and ఈ పాయింట్స్ అనేవి మళ్ళీ మనకి ISO స్టాండర్డ్స్ ప్రిన్సిపల్స్లో వస్తాయి. నెక్స్ట్, ఎంకరేజ్ ద టీమ్ వర్క్ అండ్ ద కోఆపరేషన్. ఆబ్వియస్లీ దిస్ ఇస్ సిమిలర్ టు వాట్ మా లీడర్షిప్ అండ్ నథింగ్ బట్ వాట్ మా టీమ్ వర్కే కదా. సో ఎంకరేజ్ ద టీమ్ వర్క్ అండ్ కోఆపరేషన్. సో టీమ్ వర్క్ని ఎంకరేజ్ చేయాలి అండ్ యాజ్ వెల్ ఎస్ కోఆపరేషన్ని కూడా ఎంకరేజ్ చేయాలి. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఇన్ TQM. సో ఆల్ స్టేజెస్లో టోటల్ క్వాలిటీ అనేది ఉండాలి అండ్ దట్ క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది షుడ్ బి ఏ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ అయి ఉండాలి. వర్కర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనేది మ్యాండేటరీగా ఉండాలి అండ్ క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్మెంట్ క్వాలిటీని మనం డిసైడ్ చేసేటప్పుడు దట్ షుడ్ బి ఫ్రమ్ ద కస్టమర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అయి ఉండాలి. మనం డిసిషన్స్ తీసుకునేటప్పుడు దట్ షుడ్ బి బేస్డ్ ఆన్ ద నాలెడ్జ్ అయి ఉండాలి, నాట్ బేస్డ్ ఆన్ ద అసంప్షన్స్. అండ్ వర్క్ the organization should encourage what ma teamwork and the cooperation. So these are the some principles of the TQM. Okay, so total ga manam total quality management lo em discuss chesama. First one is a definition, that is a Japanese approach to what ma quality. The same type of definition we applied for the total quality management. And total quality management requirements ఏంటి, and the total quality management ఏ ఏరియాస్ పైన ఫోకస్ చేయాలి, అండ్ వాట్ ఆర్ ద అండర్లయింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఇన్ ద TQM. అండర్లయింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ అని అంటే స్పెసిఫైడ్ ప్రిన్సిపల్సా, బై డిఫాల్ట్ ప్రిన్సిపల్సా? బై డిఫాల్ట్ ప్రిన్సిపల్స్. అండర్లయింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ అంటే అది ఎవరు చెప్పరు. ఇఫ్ యు ఆర్ ఫాలోయింగ్ ద TQM, యూ షుడ్ సపోజ్ టు హ్యావ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ రూల్స్ కంపల్సరీగా. ఓకే, రైట్. సో ఈ క్వాలిటీ రిలేటెడ్ సార్ ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్ ఈ క్వాలిటీ ఫాలో అవుతుందా లేదా అనే దానికి ఎలా సర్టిఫై చేస్తాం సార్? సో మై సపోజ్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ద ఆర్గనైజేషన్, సో మై ఆర్గనైజేషన్ ఈస్ ఫాలోయింగ్ ద క్వాలిటీ అట్ ఆల్ స్టేజెస్. మై ఆర్గనైజేషన్ ఈస్ ఫాలోయింగ్ వాట్ మా క్వాలిటీ అట్ ఆల్ స్టేజెస్ ఆఫ్ ది ప్రాసెస్. అది క్వాలిటీ ఫాలో అవుతున్నానే సో అవుట్ సైడ్ పర్సన్స్కి ఎలా కమ్యూనికేట్ చేయాలి? సో ప్రతి ఒక్క పర్సన్ వచ్చేసిన ఆర్గనైజేషన్ ఏమైనా ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తాడా? నాట్ పాసిబుల్ కదా. సో టు రెగ్యులరైజ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్, ఇఫ్ ఎనీ పర్సన్ వాంట్స్ టు నో ద quality process of any of the organization, so the European Union in 1987 they have established some ISO standards, that is International Organization for a Standardization. So they specified some ISO standards. Okay, so these ISO standards ఏం చెప్తాయి సార్ అంటే క్వాలిటీ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్ చెప్తాయి, క్వాలిటీ ఆఫ్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్, క్వాలిటీ ఆఫ్ ది ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్. ఓకేనా, బట్ ఇక్కడ మనకున్న సిలబస్లో కవర్ అయింది ఏంటి సార్ అని అంటే ఓన్లీ ద క్వాలిటీ
which is maintained in the process, not the quality of the products or services. Okay, so products or services యొక్క క్వాలిటీ అనేది మెన్షన్ చేయట్లేదు మనం డిస్కస్ చేసే సబ్జెక్ట్లో మనకున్న మెటీరియల్ కంటెంట్లో. సో మనకున్న ఐఎస్ఓ స్టాండర్డ్స్లో ఓన్లీ ద క్వాలిటీ ఇన్ ద ప్రాసెస్ మాత్రమే ఇచ్చాడు, నాట్ ద క్వాలిటీ ఇన్ ద ప్రొడక్ట్స్. ఓకే, సో చూడండి అమ్మ ఒకసారి. దిస్ ఐఎస్ఓ స్టాండర్డ్స్ వాస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై వాట్ మా యూరోపియన్ యూనియన్, సో నాట్ యూనిట్, యూరోపియన్ యూనియన్, నాట్ యూనిట్, European Union. In which country ma? 1987. So maybe important from the objective point of view. So in which year the European Union established the International Organization for Standardization? Okay, so be careful. ISO is nothing but International Organization for Standardization, not International Standardization for Organization. Okay, ఏ ఇయర్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు? 1987. ఓకే, సో అందులో మెజారిటీ ఆఫ్ ది స్టాండర్డ్స్ ఏంటి సార్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయి. సో అవుట్ ఆఫ్ దట్ మనకు సిలబస్లో ఇచ్చినాయి ఓన్లీ 2 స్టాండర్డ్స్, ISO 9000 అండ్ ISO 14000. సో ISO 9000 సిరీస్ స్టాండర్డ్స్ ఈజ్ రిఫర్స్ టు వాట్ మా క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్. జస్ట్ అ సెకండ్. సో రిఫర్స్ టు వాట్ మా క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్. అండ్ ISO 14000 ఈజ్ రిఫర్స్ టు వాట్ మా మినిమైజేషన్ ఆఫ్ ది హార్మ్ఫుల్ ఎఫెక్ట్స్. Minimization of the what more harmful effects to the environment caused by the organization operations. Okay, so these are the 2 standards which we covered in our syllabus. In ISO 9000 lone again there are different standards. Okay, so ఏంటనేది చూద్దాం. సో దిస్ బోత్ ISO 9000 అండ్ ISO 14000 ఆర్ రిలేటెడ్ టు అన్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రాసెస్. ఇందాక చెప్పాను కదా, సో మనకు సిలబస్లో కవర్ అయిన స్టాండర్డ్స్ దేని గురించి రిప్లికేట్ చేస్తే సార్ అని అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్, quality of the process of the organization, not the quality of the product of the organization. Okay, so the organization process lo unna quality ni resemble chestayi. So ISO 9000 and ISO 14000 rather than its products and services. సో ప్రొడక్ట్స్ సర్వీసెస్లో ఎంత క్వాలిటీ ఉంది అనేది చెప్పట్లేదు ఇక్కడ. ఏమని చెప్తున్నారు? వాళ్ళ ప్రాసెస్లో ఉన్న క్వాలిటీ గురించి చెప్తున్నారు. ఓకే, సో ISO స్టాండర్డ్స్ ఆర్ రివ్యూడ్ ఎవ్రీ 5 years. ఎన్ని ఇయర్స్కి ఒకసారి రివ్యూ చేస్తారు? 5 yearsకి ఒకసారి రివ్యూ చేస్తారు. ఆ రివ్యూ చేస్తున్నప్పుడు ఏమైనా చేంజ్ చేయాలి అనిపిస్తే దెన్ దే విల్ చేంజ్. ఓకే, సో ఎవ్రీ 5 yearsకి ఒకసారి రివ్యూ చేస్తారు అండ్ రివైజ్డ్ ఇఫ్ నీడెడ్. ఆ రివ్యూ చేస్తున్నప్పుడే ఇఫ్ దే హ్యావ్ ఎ ఇంటెన్షన్ టు రివైజ్ దెన్ దే విల్ రివైజ్. అండ్ ద లేటెస్ట్ వర్షన్ ఆఫ్ ది ISO ఏంటమో 9001 2008 and has been replaced by a further updated version of 9001 and 2015. Sir, in 9001 2008 meaning enti ante that is a 9001 standard. So what do you mean by 9000? Sorry, what do you mean by 9001 and a 9001 standard అనేది ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలనే చెప్తాను. ఈ 2008 అంటే నథింగ్ బట్ ఆ ఇయర్లో దట్ 9001 స్టాండర్డ్ వాజ్ ఐదర్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఆర్ మోడిఫైడ్ ఆర్ రివైజ్డ్. ఓకే, సో 9001 2008 అంటే మీనింగ్ ఏంటి? 2008లో they have revised or they have introduced. Okay, and this standard has been replaced by a further updated version of ISO 9001 and 2015. అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? ఈ ISO 9001 అనే స్టాండర్డ్ అనేది ఏ ఇయర్లో అగైన్ మళ్ళీ రివైజ్ చేశారు? 2015లో రివైజ్ చేశారు. ఓకే, సో అండ్ ఫ్రమ్ సెప్టెంబర్ 2018. సో బట్ దాని అప్లికేబిలిటీ ఎప్పటి నుంచి అప్లికేబుల్ చేస్తున్నారు? సెప్టెంబర్ 2018 నుంచి అప్లికేబుల్ చేస్తున్నారు. ఓకేనా, సో దీస్ ఆర్ ద ఇంట్రడక్షన్ టు ద ISO. సో దట్ ఈస్ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ స్టాండర్డైజేషన్. సో ఈ క్వాలిటీ సిస్టమ్, సో ఈ ISO 9001లో దెర్ ఆర్ అగైన్ మళ్ళీ స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయని చెప్పాను కదా. సో దట్ దోస్ ఫార్మ్స్ పార్ట్ ఆఫ్ వాట్ మా క్వాలిటీ సిస్టమ్. ఇందులో ISO 9001 ఉంటుంది. సో 9001 ఈజ్ describing the quality assurance in design level, production level, installation level and servicing level. ఒకవేళ ప్రొడక్షన్ డిజైన్ లెవెల్లో ఆర్ లేదంటే డెవలప్మెంట్ కూడా, డిజైన్ లెవెల్ ఆర్ లేదంటే డెవలప్మెంట్ కూడా, ప్రొడక్షన్ లెవెల్, ఇన్స్టాలేషన్ లెవెల్ అండ్ సర్వీసింగ్ లెవెల్. సో ఆల్ స్టేజెస్లో క్వాలిటీ కనుక ఉంటే దెన్ ఇన్ దట్ కేస్ మనం ఏ స్టాండర్డ్ ప్రొవైడ్ చేస్తామో ISO 9001. లేదు సార్, ద క్వాలిటీ ఈజ్ గివెన్ ఇన్ ఓన్లీ ప్రొడక్షన్ అండ్ ఇన్స్టాలేషన్. క్వాలిటీ ఏ లెవెల్స్లో ఉంది అని అంటే ఓన్లీ ప్రొడక్షన్లో మాత్రమే ఉంది అండ్ ఇన్స్టాలేషన్లో మాత్రమే ఉంది. దెన్ ఇన్ దట్ కేస్ ISO 9002. లేదు సార్, ఓన్లీ ఇన్స్పెక్షన్లో మాత్రమే ఉంది, దెన్ ISO 9003. ఓకే, సో 9001 ఆల్ లెవెల్స్లో క్వాలిటీ ఉంటే 9001. ఓకే, ఓన్లీ ఇన్స్పెక్షన్లో ఉంటే మాత్రం ఏంటమో 9003 అండ్ ప్రొడక్షన్ అండ్ ఇన్స్టాలేషన్లో ఉంటే ఏంటమో 9002. ఓకే, అండ్ గైడ్ లైన్స్ ఫర్ యూస్. సో ISO 9000 అనేది దేనికోసం యూస్ చేస్తామో? ఫర్ సెలెక్షన్ అండ్ యూస్. అండ్ 9004 అనేది దేనికోసం యూస్ చేస్తాం? క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్వాలిటీ సిస్టమ్ ఎలిమెంట్స్ గైడ్ లైన్స్ కోసం యూస్ చేస్తాం.
Okay, and the latest version of ISO 9000 forms the basis of 8 quality management principles. Okay, so already మనం ఏం చేసాం, అండర్లైన్ ప్రిన్సిపల్స్ ఇన్ టీక్యూఎం డిస్కస్ చేసాం కదా. సో దీస్ ఆర్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఫ్రమ్ హూస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ సార్ అంటే ఫ్రమ్ ద ISO 9000 స్టాండర్డ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. సో ఇక్కడ కూడా మీకు సేమ్ ప్రిన్సిపల్స్ రిపీట్ అవుతాయి. ఒకసారి చూడండి అమ్మా. సిస్టమ్ అప్రోచ్ టు ఏ మేనేజ్మెంట్, system approach to a, that is a continuous approach. Okay, so continuous improvement. Factual approach to the decision making, that is the decisions based on the facts rather than opinion. So ఈ meaning ఏంటి సార్ అంటే decisions should be based on facts, decisions should be based on knowledge or facts rather than, decision should be based on knowledge or facts rather than what ma assumptions. Sir, instead of taking the decisions based on the assumptions, the organization should take the decisions based on the facts and knowledge. ఓకే సార్, అజంప్షన్స్ ఎక్కువ రిలయబుల్ ఉంటాయా లేకపోతే ఫ్యాక్ట్స్ ఎక్కువ రిలయబుల్ ఉంటాయా సార్ అంటే ఆబ్వియస్లీ ఫ్యాక్ట్స్ రిలయబుల్గా ఉంటాయి. అజంప్షన్స్ మే గో రాంగ్. సో వాట్ ఎవర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద అజంప్షన్, దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మే గో రాంగ్. సో ఆబ్వియస్లీ ఏది రిలయబుల్ ఉంటుంది, యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ ఎల్స్ లేదంటే నాలెడ్జబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్, దట్ ఈస్ అ ఫ్యాక్ట్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ మోర్ రిలయబుల్. సో దట్స్ వై ఫాలో ద more reliable information in terms of what ma taking the decisions with respect to the total quality management. Okay, next. So mutually beneficial supplier relationship, ఏమని చెప్పాం మనం, రిలేషన్షిప్ విత్ ద కస్టమర్, ఎస్టాబ్లిష్ రిలేషన్షిప్ విత్ ద కస్టమర్ అని డిస్కస్ చేసాం కదా. సో కస్టమర్ ఫోకస్ ఉండాలి, లీడర్షిప్ స్కిల్స్ ఉండాలి, పీపుల్ ఇన్వాల్వ్మెంట్, అక్కడ ఏమని డిస్కస్ చేసాం, ఎంప్లాయీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అని డిస్కస్ చేసాం, ప్రాసెస్ అప్రోచ్. మన క్వాలిటీ అనేది షుడ్ బి ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ వాట్ మా ప్రాసెస్. ఓకే, ప్రోడక్ట్లో క్వాలిటీ వస్తుంది. ఎప్పుడు ప్రోడక్ట్లో క్వాలిటీ వస్తుంది, ఇఫ్ యూ ఫాలో ద ప్రాసెస్. రా మెటీరియల్ని పర్చేస్ చేసిన రా మెటీరియలే క్వాలిటీగా ఉన్నాయనుకోండి, దెన్ ప్రాసెస్ కూడా క్వాలిటీ ఉంది, ఐ మీన్ కన్వర్ట్ చేసే ప్రాసెస్ కూడా క్వాలిటీ ఉంది, దెన్ ఆబ్వియస్లీ విల్ గెట్ వాట్ మా అవుట్పుట్ ఆల్సో క్వాలిటీ అవుట్పుట్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద సమ్ ప్రిన్సిపల్స్, 8 క్వాలిటీ ప్రిన్సిపల్స్. బీ కేర్ఫుల్. సో ఈ 8 ప్రిన్సిపల్స్ ఎంసీక్యూస్లో అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. సో దీస్ మే కమ్ ఫ్రమ్ ద ఎంసీక్యూస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇంపార్టెంట్, అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ దీస్ అండర్లైన్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆల్సో మే బీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రమ్ ద ఎంసీక్యూస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఓకే, సో డెఫినెట్లీ చూసుకోండి, డెఫినెట్లీ అంటే కంపల్సరీ. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఈ ISO స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయా, ISO 9000, ISO 14000 అండ్ ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003 అండ్ ISO 9004. ఇవన్నీ కూడా ఎగ్జామ్లో అడిగే ఛాన్స్ ఉంది డెఫినెట్లీ. ప్రతి అటెంప్ట్లో దే ఆర్ ఆస్కింగ్ వన్ క్వశ్చన్ బేస్డ్ ఆన్ దీస్ ISO స్టాండర్డ్స్. కంపల్సరీ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు. ఓకే, ఇద్దరు స్టాండర్డ్స్ రిలేటెడ్ అయి ఉండొచ్చు, స్టాండర్డ్స్ నెంబర్స్ గురించి అయి ఉండొచ్చు, ఆర్ఎల్స్ లేదనంటే ఈ క్వాలిటీ ప్రిన్సిపల్స్ గురించి అయి ఉండొచ్చు, ఆర్ఎల్స్ లేదంటే అండర్లైన్ ప్రిన్సిపల్స్ గురించి అయినా అయి ఉండొచ్చు, ఆర్ఎల్స్ లేదంటే ఇది ఫోకసింగ్ ఏరియాస్ ఆర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ ది టోటల్ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ ఆర్ ఫిలాసఫీస్ ఆఫ్ ది జపానీస్ అప్రోచ్ టు ద క్వాలిటీ. ఏ టైప్ ఆఫ్ MCQs అయినా కూడా అడగచ్చు. దిస్ టోటల్ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఫ్రమ్ ద MCQ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అండ్ యాజ్ వెల్ as థియరీ క్వశ్చన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. Okay, chalo. So whatever the theory and whatever the problems we discussed till now, from the point of view of chapter number 5, okkasari complete ga ee roju em cheyandi ante revise cheyandi. So I am not going to take any class today. Okay, so if you want I can still continue, but the thing enti anante so exactly same point. So whatever the revision that you accumulated పెండింగ్ ఉంది కదా, సో పెండింగ్ది క్లియర్ చేసేసుకోండి డెఫినెట్లీ. ఓకే, అండ్ యా, సో విల్ ట్రై టు ఫినిష్ బిఫోర్ 31st May ఓన్లీ, బట్ ఇఫ్ పాసిబుల్ ఐ విల్ ట్రై టు అప్లోడ్ దిస్ చాప్టర్ నెంబర్ 6 రెగ్యులర్ క్లాస్ రూమ్ వీడియోస్. ఓకే, యూ కెన్ గో త్రూ దెమ్ ఇఫ్ పాసిబుల్. ఫస్ట్ విల్ డిస్కస్ చాప్టర్ నెంబర్ 7. చాప్టర్ నెంబర్ 7 అయిపోయిన తర్వాత దెన్ విల్ డిస్కస్ చాప్టర్ నెంబర్ 6 డిస్కస్ చేద్దాం. ఈ 2 టాపిక్స్ అయిపోయిన తర్వాత దెన్ విల్ గో విత్ వాట్ డూ యూ కాల్ చాప్టర్ నెంబర్ 4. ఓకే, చలో టేక్ బ్రేక్ మా. ఓకే, సో బ్రేక్ తీసుకొని వచ్చి మళ్ళీ రివిజన్ చేసుకోండి చదివినంత వరకు. ఓకే, ఐ థింక్ టుడే వీ డిస్కస్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక 1 hour అనుకుంటా, బట్ బీ కేర్ఫుల్. నెక్స్ట్